Putain, on insiste, c'est vide là. Vibhavari Sesha Lokapro Desha Nikrachari Yotajiva Vibhavari Sesha Lokapro Desha Nikrachari Yotajiva Vibhavari Sesha Lokapro Desha Nikrachari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hare Kriva Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hare Kriva Golo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hare Kriva Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hare Kriva Narasimha Narasimha Rajendra Nandana Shama Jaya Dasarati Rama Buddhanagatana Kaitabashatana Jaya Dasarati Rama Buddhanagatana Kaitabashatana Jaya Dasarati Rama Yashoda Lala Govinda Gopala Vrindavana Purandara 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 Gopi Priya Jana Radhika Ramana Govana Sundara Bala Gopi Priya Jana Radhika Ramana Govana Sundara Bala Gopi Priya
Hare Krishna, Krishna. Gopi Jana Rajarakala Gopa Vrinjakala Chitta Hari Vamsita Rajarakala Gopa Vrinjakala Chitta Hari Vamsita Yogendra Bandana Sinandana Rajajana Paya Hari Yogendra Bandana Sinandana Rajajana Paya Hari Radha Rupa Manohara Mohana Vamsi Vihari Nani Nani Radha Rupa Manohara Mohana Vamsi Vihari Nani Nani Radha Rupa Manohara Mohana Vamsi Vihari Nani Nani Radha Rupa Manohara Mohana Vamsi Vihari Yashoda Nandana Kamsa Nishudana Nikunjara Savilati Nikunjara Savilati Yashodanandana Kamsanitsurana Nikunjara Savilati Kadambakanana Rasaparayana Vrindavipina Nivahasi Kadambakanana Rasaparayana Vrindavipina Nivahasi Kadambakanana Rasaparayana Vrindavipina Nivahasi Kadambakanana Rasaparayana Vrindavipina Nivahasi Anandavadana Premani Chaitanya Kulasharayo Jakakama Anandavadana Premani Anandavadana Premani Chaitanya Kulasharayo Jakakama
Gana Gana Chitta Vinodana Samasta Guna Gana Dhamma Gopam Gana Gana Chitta Vinodana Samasta Guna Gana Dhamma Yamuna Jivana Kiliparayana Manasa Chandra Chakora Yamuna Jivana Kiliparayana Manasa Chandra Chakora Yamuna Jivana Kiliparayana Manasa Chandra Chakora Может быть, он еще не победился? Идиот, отдадите на его канал. Namah Shivaya, Go Krishnaya, Rakho Vachanamanya Moya. Попробуйте выйти и еще раз зайти. Будете еще раз отдадите на канал BVV Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Devim Sarasatim Vyasa Tato Jayamudira Nastapyeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke А вы на него подписаны? Bhagavati Nastaki. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 4-ю песнь, 21 главу. Махарадж Притху получает наставление. Текст номер 6. 阅读圣母的版本第4篇第21章。Maharaj Prithvi的教导世界6。
Pujita Pujayam Asa Tatra Mahayasha Kauran Janapadam Tam Prita Priya Pujita Pujayam Asa Tatra Tatra Mahayasha Orandana Padam Stam Stam Prita Priya Paraprada Pujita Pujayam Asa Tatra Tatra Mahayasha Orandana Padam Stam Stam Prita Priya Paraprada Pujita Pujayam Asa Tatra Tatra Mahayasha Orandana Padam Stam Stam Prita Priya Paraprada Other people chant. Being worshipped. 受到崇拜。 Pujayam Asa. Offer worship.
here and there, 各处 Hare Krishna, Hare Krishna. with a background of great activity. 盛大的活动， Hare Krishna. The nobleman of the city, 城市中的崇高人物， Janapada, common citizen, 普通市民， Dantan, in that way, 以这种方式 Prita, being satisfied, 心满意足的 was ready to offer them all benediction. 准备给他们所有的祝福。 Translation: Both the important citizens and the common citizens welcomed the king very heartily, and he also bestowed upon them their desired blessings. 译文：得到望重的臣民和普通国民都热诚地迎接君王，君王也赐予他们想要的祝福。 Purport by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami 45. A responsible king was always approachable by his citizens. Generally, the citizens, great and common, all had an aspiration to see the king and take benediction from him. The king knew this, and therefore, whenever he met the citizens, he immediately fulfilled their desires or mitigated their feelings. In such dealings, a responsible monarchy is better than a so-called democratic government in which no one is responsible to mitigate the grievances of the citizens who are unable to personally meet the supreme executive head. In a responsible monarchy, the citizens had no grievances against the government, and even if they did, they could approach the king directly for immediate satisfaction. 要指有责任心的君王，总是很容易让他的国民接近。绝大多数的国民无论地位高低，一般都渴望见到君王，从他那里得到祝福。君王了解这一点，因此无论何时遇到国民，都立刻满足他们的愿望或是法，减轻他们的不满情绪。就有关这种交流，一个负责任的君主政体比所谓的民主政府要强，因为在民主政府中，没人具体承担减轻国民不满情绪的责任，国民也无法自己面见最高的行政首长。在负责任的君主政府中，国民对政府没有要反抗的不满情绪，即使有人在他们直接去找君王后，也立刻得到满足。 Om Jnanatimarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapadakammalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajakam Sahagana Raghunatam Dukam Tam Satevam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakamatamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaskate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamani Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're hearing about the activities of Maharaj Pitu, how he was such a great king, how he kept all the citizens satisfied. И все его граждане были очень довольны. 他对让国民都感到心满意足。他如果受到凌奸， Of course, anyone who's been involved in managing, looking after devotees, they will know what a challenge it is to satisfy everyone. Те, кто находится в управлении, как-то руководящей должности, знают, как трудно управлять преданными, сколько проблем Everyone thinks возникает. their own problems are the most important and they want special attention. 每个人都 И 来 каждый 自己 считает, 的 что его проблема самая важная, и ему должно уделяться особое 的 внимание. 关注。 So somehow Maharaj Pitu was such a great ruler, he was able to keep everyone happy and satisfied. И поскольку 那是这样了不起的， великим правителем был Махараджа Притху, он считал, что He нужно did not удовлетворять всех. consider some people to be more important than others, although certainly some people are more important than others. Он не считал, что кто-то из его граждан более значим, чем другие, и, соответственно, его проблемы тоже не более значительны, чем проблемы других. Just like in Ramayana, we see some interesting examples of this. 就像 Есть 在 хороший 拉 пример 玛 в 当中 Рамаяне. 看到非常有意思的例子。 Lord Ramachandra is Maryada Avatara. He's an incarnation of the Lord to exhibit perfect etiquette. 主拉玛 Он 川 Марьяда 是 Аватара, то есть он воплощение Бога, которое 他是就是在 является 行 воплощением 为 правил 举止 этикета. 方面是他神手的一个化身。 So it is described in Ramayana that at one point Lord Rama was engaging all the monkeys like Hanuman to build the bridge over to Lanka. 曾经有一度呢，主拉玛川 Он 就让这些所 задействовал 有的 обезьян 猴子当 в том, 地 чтобы 呢 эти построили 建 мост 筑 на 他 Ланку. 的石桥。 And Hanuman, being a very powerful personality, he was bringing big rocks and boulders and helping to place them to construct the bridge over to Lanka. 哈努曼呢，因为 Хануман 身强 был 力 очень 壮，所以 мощным, 他就 сильным, 扛着大 и 石 он 头 мог 很大 таскать 的 целые 重 скалы, 量， огромные 帮助 камни 建立 для 石桥。 строительства моста. But there was a little spider who also wanted to help. And the spider was carrying some grains of sand to try to help. 有一只小 Однако 蜘 там 蛛 еще 也想 находился 帮忙， маленький 这 паучок, 只小 который 蜘 тоже 蛛呢 хотел 就拿 помогать. 着 И он мог унести лишь маленькую песчинку. So Hanuman saw the spider, told the spider, get out my way, don't block the way. You can't help much in this effort. We'll do it. И Хануман сказал ему, ты вообще шел бы отсюда, потому что от тебя толку-то нет никакого. Что тут твои песчинки? But Lord Ramachandra heard the Hanuman's remark and he told Hanuman, he said, no, he said, this spider is also my devotee. He also wants to render service. Однако 但是主拉玛川 Рамачандра 就记住 услышал, 了 Рамачандра услышал эти замечания Ханумана и сказал, нет, этот паучок, он должен быть преданным, 奉献者，他也想从事 он 奉 тоже 献。 должен помогать, насколько So может. even though the spider was serving in a very small way, Lord Ramachandra understood the devotion of the spider, which is great as the devotion which was there in the other people, like the big bears, monkeys. 主拉玛 Господь 川呢，就 Рамачандра 明白， понимал 虽然这 преданность 只 этого 小蜘 паучка, 蛛 его 身体 преданность 并 была 不 более 很 велика, чем 大，但 преданность 是他 каких-то 所怀的 огромных 奉爱之 медведей 情 или 和那些 здоровенных 属于 обезьян. 猴子的奉爱是一样的。 And Srila Prabhupada in the purport talks about how the ideal monarch
would be willing to listen to any complaints from any unsatisfied citizen in his kingdom. Папа в комментарии говорит, что царь должен выслушивать жалобы всех недовольных граждан в своем царстве. So it's described that in the pastimes of Lord Ramachandra, when he was a king, he had that policy. Anyone could come, anyone who had any complaint, they could come and tell Lord Ramachandra what was his complaint, and he would try his best to satisfy. Но Господь Рамачандра завел такой порядок, что каждый гражданин его царства мог прийти к нему и изложить свою жалобу. But usually everyone was so satisfied, there were no complaints. Nobody ever came to complain. Однако обычно все были очень довольны, и никаких жалоб не было. So this government of Lord Ramachandra is famous even today. It is known as Rama Raja, the kingdom of Lord Rama, where everyone is truly happy and satisfied. О правлении Господа Рамачандры говорят даже и в наши дни, как о Рама Раджа, то есть о правлении, когда все были довольны. But today people, they aspire to have the kingdom like that. They aspire to have that kind of government where Lord Ramachandra is the ruler. But Srila Prabhupada points out, if they want that kind of government, they have to want to have Lord Ramachandra also. You cannot just have the government without Lord Ramachandra. Сейчас люди очень хотят такого царя, такого правления. Однако Прабхупада говорит, что если они хотят такое правительство, то им нужно такое, как Господь Рама, такой царь. Or as another person said, people want the kingdom of God without God. Есть другая цитата, люди хотят царства Бога без Бога. So, you cannot have the kingdom of God without God. You want to have the kingdom of God, first you have to accept God. Однако царство Бога не может быть без Бога. То есть, если вы хотите царствия Божьего, то вам нужно тогда принять самого Бога. It's also described that one day a dog came to complain, and the dog had been beaten by someone, and he was badly injured. Говорится, что однажды Господу Раме пришла собака и пожаловалась на то, что кто-то избил ее, и она была вся изранена. And so Bharat was there at the door, and Bharat saw the dog and questioned the dog what had happened, and he brought the dog to see Lord Ramachandra. И брата Рамачандры, Господа Рамачандры спросил этой собаки, что же случилось с ней. Кто так с ней поступил? And then Lord Ramachandra saw the dog and asked the dog what had happened to him, and the dog explained. He said, I was beaten by this one Brahmin. И эту собаку допустила Господу Рамачандре, и он спросил ее, что же с тобой случилось? И та сказала, меня избил один брахман. So Lord Ramachandra heard that some Brahmana had beaten the dog, and he ordered his men, go find this Brahmana and bring him to me. И услышав об этом, Господь Рамачандра сказал, немедленно найдите этого брахмана и приведите его сюда. So the Brahmana was brought before Lord Ramachandra, and Lord Ramachandra then questioned the Brahmana about, did you beat this dog? Are you the one who did this? And the Brahmana confessed. He said, yes, I did. И когда этот брахман предстал перед Господом Рамой, Господь Рамачандра спросил его, это ты избил эту собаку? И брахман ответил, да, это я. So then the Brahmana explained, he said, I was begging for food,
every day I'm a Brahmana, I'm allowed to beg, and I was begging, nobody was giving me any food. The whole day I was going hungry. So I was very hungry. And then this dog came, got in my way, I was angry and people. Брахман сказал: я несколько дней ходил, просил милостыню, но никто мне ничего не подавал. Я был очень голоден, и вот по пути мне встретилась эта собака, и вот я в злости ее просто избил. 食物和水果，所以他都饥肠辘辘的。这条狗呢，就挡在了他的面前，以至于他很生气，就打这条狗。So Lord Ramachandra said to Brahmana, this is very wrong in your past. You've done like this. You have to get some, you have to receive some punishment for this behavior. И Господь Рама сказал этому Брахману: ты поступил очень плохо, и за свой поступок ты заслуживаешь наказания. So Lord Ramachandra said this Brahmana that you should become the head of the ashram. И Господь Рамачандра назначил ему такое наказание: ты должен стать главой ашрама. So people were standing around. They thought, is that a punishment? That you're going to make him the head of the ashram? И люди, которые были там рядом, сказали: что это за наказание? Ты назначил его главой ашрама. And the dog replied, he said, yes, it's a good punishment. He said, in my last life, I was the head of the ashram. И собака это сказала: да, это замечательное наказание, потому что я в прошлой жизни тоже была главой ашрама. And when I was the head of the ashram, I used to get angry at people, shout at them. He said, and the result is now we have got this body. Вот когда я была руководителем ашрама, я там гневалась на людей, орала на них, и вот, пожалуйста, результат. Я теперь в этой жизни получила целую свободу. So if this Brahmana becomes the head of the ashram, then he will have to be responsible for all the people, and he will know how difficult it is to manage it. He will exhibit his anger, and the result of his anger will cause him to be degraded. Ну, вот когда этот брахман станет главой ашрама, он узнает, что это такое руководить людьми, он уже будет на них сердиться, гневаться, кричать, и когда он будет на них гневаться, под влиянием гнева он будет постепенно деградировать. But it is said there are three things which are very difficult to manage. То есть три вещи, которые для One людей is очень taking трудны. care of the ashram, the other taking care of the deities, and the other is taking care of cows. Для людей есть три вещи, которые очень для них трудны. Первое — это трудно руководить ашрамом, трудно ухаживать за If we божествами. don't take care of the devotees, we don't take care of the deities, if we don't take care of cows, then certainly you will get severe reaction. Если вы плохо о них за всех заботитесь, то вы получите, соответственно, кармические реакции. And so it's a very serious responsibility to take care, to have others under your care and to look after them. То есть это очень серьезная ответственность заботиться о ком-то. It is said the king will take 1/6 of the karma of the entire country. Ну, то есть правитель получает 1/6 часть кармы своего народа. Whatever reactions are done in the kingdom, the ruler has to take 1/6 of all of the sinful actions.
То есть, что бы там ни натворили его граждане, царь, соответственно, правитель получит одну шестую часть от этого. So in Srimad Bhagavatam, they read about things like Maharaj Parikshit, how he was traveling around the kingdom. And when he saw someone who was beating a cow and the bull was on one portion of one leg only, another cow had tears in her eyes, and there was a person dressed like a Sudra, dressed like a king, but he was obviously not a king, he was a Sudra. And so Maharaj Parikshit was ready to take that person and punish him. Вот Махарадж Парикшит рассказывает самому Бхагаватам, что он обещал свои владения, и вот он однажды увидел, как какой-то человек в одежде царя, однако являющийся на самом деле шудрой, избивает быка, мучает его, и бык уже лишен 3 ног, стоит всего на одной ноге, рядом стоит корова, и у него слезы на глазах. Maharaj Parikshit would not allow even the cow to be Махарадж Парикшит уже хотел наказать человека, потому что в своем царстве Махарадж Парикшит не позволял таких вещей, как лечить корову. He has to be protective of all the citizens, and citizens are not only the humans, but also all living entities. Таковы обязанности царя. Он должен защищать всех в своем царстве, причем не только людей, но и животных, и вообще все живые существа, которые живут в его царстве. Encourage to allow slaughterhouses animals, because the animals are also citizens of the state and they should be protected by the state. То есть это неправильная политика, когда животные в царстве не защищены, потому что они являются такими же полноправными гражданами государства. So Maharaj, Lord Ramachandra, he was that kind of king. He made sure everyone was protected. And similarly, Maharaj Parikshit made sure that every living entity in his kingdom was properly cared for and satisfied. Таким образом, Господь Рамачандра и Махарадж Парикшит и Махарадж Питхи, все они заботятся о том, чтобы все жители и все живые существа в их царствах были под их защитой. And he would be willing to give benedictions to all of his citizens. И они разделяли все благо своих граждан. So we also, as devotees, people often come to devotees and they want blessings. So we should also be willing to give blessings. Они раздавали благословения всем своим гражданам. И сейчас люди, когда подходят к преданным, тоже просят у них благословения. And the proper blessing to give is taught to us by Sri Chaitanya Mahaprabhu, that he would bless people. Krishna Matir Vashtu, may you always be in Krishna consciousness. И самое лучшее благословение, которое мы можем дать им, это то, что сказал Махарадж. То есть пусть Кришна сделает все по своей воле. Understand what it means to give a blessing. We bless people, but may you always remember Krishna. May you always remain in Krishna consciousness. Мы можем дать самое лучшее благословение. Всегда помните Кришну, всегда будьте в сознании Кришны. In the pastimes of Haridas Thakur, there's an interesting example that Haridas Thakur had been arrested by the Muslim ruler and he was brought to the jail. And there were other prisoners there in the jail. And when they saw Haridas Thakur, they also approached Haridas Thakur and asked Haridas Thakur for blessings. У Харидаса Тхакура тоже однажды попросили благословения, чтобы он дал свои благословения.
父面前呢，祈求得到他的祝福。And Haridas Thakur bless them. May you remain as you are. 哈尔达斯塔库 И 就祝福 Харидас 他们 Такур 说， дал такое 愿你们 благословение: 保持你 оставайся 的 там, где ты 现， есть. 保持你的现状。 So they felt very disappointed to hear this blessing from Haridas Thakur. But Haridas Thakur explained to them why he had given them this blessing. 当囚犯们 И 听到 те, 哈 кто 尔达 просил 斯塔库的 благословения, 这 были 番 очень 祝福后， разочарованы. 感到非 И 常 они 的失 спросили 望。 Харидаса 但是 Такура, 哈尔达斯塔 почему 库 мы 呢， должны 就向他们 оставаться 解 в том 释 же 了。 положении, что мы сейчас. He told them, he said that now you're here in this situation, you have no hope of, you have no chance of sense gratification. So I bless you that you will remain in that condition without sense gratification. И он сказал им: оставайтесь в таком же положении, потому что сейчас у вас нет возможности для чувственного 使得 наслаждения. 你们就没有机会从事感官享乐，而我呢，给你们这些祝福，是让你们继续保持在这种没有机会从事感官享乐的这种状态当中。 If you're released from this situation, you get out of this jail, then you immediately be thinking to enjoy your senses. You will want material pleasures, and you will engage in more sinful activities. Если вы сейчас как-то выйдете из этого положения, вы хотите сидеть в сети, освободитесь от этого, то значит у вас будут, если вы выйдете из тюрьмы, то у вас будет возможность But here in this наслаждения. jail, you have no hope of sense gratification. А в So this тюрьме, is a very good situation for you. So I bless you that you can remain. в тюрьме нечего надеяться на чувственное наслаждение, поэтому я благословляю вас, чтобы вы оставались 从事 здесь. 感官享乐，所以我祝福你们，让你们呢继续 Я 的 сказала, то есть это заключенные в тюрьме. Однажды Харидаса Такура посадили в тюрьму, и вот заключенные попросили у него It благословения. is said that at one point Lord Vishnu came to Maharaj Prithu and offered Maharaj Prithu a benediction. Whatever he wanted, he could ask. И вот 有 однажды 一次， Махараджа 主 Кришна 威 пришел 显 в 现在 Вишну 马哈拉比 и спросил его: я могу тебе дать 就 благословение, 问他 какое 想 ты 要什么样的 хочешь, 祝 чего ты 福。 хочешь, скажи мне. So Maharaj Prithu said to Lord Vishnu, he told him, I just want to accept whatever you'd like to give me. 威土国 А 王回 Махарадж 答 Кришна 道 сказал: 我想要 я приму все, что бы ты 愿 мне 意 не 给我 дал. 的任何祝福。 Which Maharaj Prithu explained that I'm happy to receive whatever you think is good for me. I accept your desire, not my desire. То есть Махарадж Притху объяснил: я приму твое желание, а не свое. Я сделаю все, что бы ты мне не последую всему, что бы ты мне не дал. So that is the mode of the pure devotion. They have no material desire. They simply surrender to the Lord. Это настроение преданного. У преданного нет материальных желаний, он просто предается Господу. Chaitanya Mahaprabhu says he does not want wealth, he does not want followers or the association of the fair sex. He simply wants devotional service, birth after birth. So he does not even desire liberation. Господь Чайтанья говорит, что преданному не нужно ни секса, ни последователей, ни богатства. Даже не требует он освобождения, просто хочет жизнь за жизнью быть вовлеченным в преданное служение. Желание освобождения находится гораздо ниже, чем желание преданного служения. One who is engaged in devotional service is understood they're already liberated. Тот, кто вовлечен в преданное служение, уже освобожден. And devotional service begins on the platform of liberation.
奉献服务是始于解脱的层 преданное 面。 служение And that находится is выше, чем described in the освобождение. Bhagavad Gita. Brahma Buddha Prasanatma Nasochati Оно Nakanti включает в себя освобождение. Sama Sadheshu Bhuteshu Madhvati Bhakati. That one who understands that they are Brahman, that they are spirit souls, then they are a joyful. Этот стих из Бхагавадгиты 18.54 Брахма Санатма говорит о том, что мы все, тот, кто осознает себя освобожденной душой, всегда радостен и 它 умиротворен. 就会变成一个非常喜乐的人。 So they've understood their spiritual nature, that they're not the body, so they have no material desire. 他们 Он 明白到他 понимает, 们自 что 己真实的 он 本性， понимает свою природу. Он не есть это материальное тело, он является And духовным. they see all living entities equally. They don't make distinction between one person and another. И он всех людей видит равными, он не делает различения 他们在 между 生物体 живыми 当中呢做 существами. 区分。 They see everyone on an equal platform. They don't think, oh, this person is high class, this person is low class. But they see everyone as a spiritual being, part and parcel of Lord Krishna. Он не делает различий, что этот человек плохой, этот хороший, этот такой, этот такой. Он всех видит как духовные души и частички Кришны. And they don't hanker or lament for any. И он не сердится и не жалуется ни на что. So in that condition, then they can engage in proper devotion and service. И вот в таком состоянии они должны быть заняты преданным служением. From Maharaj Pitu, as a king, he showed the perfect example, the perfect behavior. Таким образом, Махарадж Питху является собой совершенный пример для нас в этом отношении. 完美的榜样典范。 And he was able to rule the kingdom in a very successful manner. 他可以以一 И 种成 он 功的方式 управлял 来 своим 治疗 царством очень успешно. Are there any questions? 有没有问题？ И какие-то вопросы? Yes, Krishnamani. Thank you very much for your class, Maharaj. I don't know why Krishna is not helping the cows who are his best friends. They are being fed feed mixed with grass and they are slaughtered for their flesh and exported to all the countries in the world. Malaysia is getting the cheapest feed from India. 他继续说，他就不明白为什么不是呢不保护他最喜欢的朋友就是母牛，因为母牛呢在全世界都被屠宰，而现在马来西亚它可以进口到从进口印度进口最便宜的牛肉。 What's the question? Why is Krishna not helping his best friend, the cow? Считается, что лучшие You друзья want Krishna Кришны – to это do коровы. everything? Especially for the cow. Everything. 希 Но 望 вы хотите, чтобы Кришна все что угодно Krishna делал? takes care of his own cow. Кришна заботится о своих 来照顾 собственных 他 коровах. 自己的母牛。 Everyone has to take care of their own cow. 每个人 Каждый 都 должен 得照顾 заботиться 好 о 自己 своих 的 коровах. Actually, this planet belongs to the cows. На самом деле это We планета are, принадлежит we are коровам, meant to serve them. а мы 实 должны 际 им 上，这个 служить. 星球是属于母牛的。我们的目的，我们应该是保护、服务它们。 The deity of this planet is Mother Bhumi, and she's in the form of a cow, and she's showing us how this planet is actually meant for the cows. And we're here, we're meant to serve the cows.
Божество этой планеты, Буми, находится в форме коровы. И мы должны заботиться, это значит, что мы должны заботиться о коровах. So one way in which we can serve the cows is by distributing Prabhupada's books. Because Prabhupada's books explain about the importance of the cows. И один из способов заботы о коровах – это распространение книг Шрилы Прабхупады, поскольку Прабхупада все время говорит о том, что о коровах нужно заботиться. Wait, is there a mic? The devotional service starts at a platform of liberation. So does that mean like the devotional service we are doing at the moment is mixed with some like personal motivations? It's not pure, but when our hearts is not fully pure yet, how do we surrender? Sometimes I feel it's very difficult to surrender, and I don't know if it's because our devotion is always mixed with some personal motivations. Как мы должны предаться, потому что иногда очень сложно понять эту мотивацию. Yes, you're right. When we come to Krishna consciousness, of course, we don't come with pure motivation. We all come for different reasons. Вы правы, мы пришли к сознанию Кришны совсем с разными мотивами, по разным причинам. Arto jignasa arta vidyani cha tatara. The arto, people in distress, people in search of wealth, people of curiosity, and sometimes people come in search of Арта, джигнясу и так далее, вот этот стиль Бхагавад-гиты, то есть те, кто в беде, те, кто в нужде, любопытные, ищущие абсолютную истину. Вот такие люди приходят с такими мотивами. Our surrender, we couldn't say it's really on the platform of pure devotion. It's mixed with desire, passion of ignorance. Если говорить о предании, то там не совсем чистая преданность, потому что она смешана с разными материальными мотивами. We have to come to that platform of pure devotion to serve Krishna properly. We want to come to that level that we understand that we're not the body and that we see everyone equally and we don't hanker or demand. We should come to that level. Then we can properly render devotion ourselves. Но мы хотим идти на такой уровень, мы должны на него выйти. То есть уровень чистой преданности, когда мы просто служим Кришне без каких-либо примесей, исполняя его желания. So it takes some time. We come and do service. We do service, we could say, is it pure devotional service? Well, it might be a little pure in the beginning, but one devotee, one of our scholarly devotees, Ravindra Swarup Prabhu, he describes that often when we come, in the beginning our devotional service is very nice, that we appreciate all the other devotees, and we have a high regard for everyone, and we think they're all great devotees,
And we really appreciate that the devotees are so nice in the beginning. But gradually, as it goes on, we start to find faults and see faults, and then we have doubts about people. And then when we start to find fault with the devotees, then that really influences and harms our devotional service. Because then it becomes sadhu ninda. We were hearing from Bhagavad Swami about offenses to devotees. Со временем все меняется. Поклонение божествам, например. Вот один преданный говорил о том, что когда мы только приходим в сознание Кришны, нам кажется, что все хорошо, все преданные такие хорошие, все чистые, преданные, все находятся на таком высоком уровне. Но постепенно потом мы начинаем в них разочаровываться, начинаем видеть какие-то плохие черты, начинаем их критиковать, и вообще это очень разрушительно для процесса преданного служения. Садху-нинда, вот это то, о чем говорил Бхагаван Маharaj в своей лекции. The more we have a respectful attitude towards the devotees, then the easier it is to advance in Krishna consciousness. Чем больше мы оказываем уважение словам преданности, тем больше мы продвигаемся в сознании Кришны. We do want to be aware of what is the standard of pure devotion. Pure devotion, there is no material desire. Однако мы все время должны держать в памяти, что такое чистая преданность. Чистая преданность — это значит нет никаких материальных And if we're желаний. just thinking about our own liberation, or maybe we want to get free of our own sinful reactions, well, that is also not pure devotion. That's simply the Если мы хотим освобождения или если мы хотим освободиться от всех греховных реакций, это тоже не есть чистая преданность. Это значит, что у нас есть какие-то материальные мотивы. So, this is, in the third canto, Lord Kapila teaches how devotional service can be influenced by the modes. Of course it is. Although we may be doing devotional service, it can be influenced by the modes. You can be in the mode of passion, ignorance, or goodness. But pure devotional service requires certain standards, certain characteristics. Чистая, в третьей главе Шримад Бхагаватам Господь Капила объясняет, что чистая преданность — это совсем другой стандарт. Anyabilasita Sunyam Dhyana Kadma Janavritam Anukuyena Krishna no Shivanam Bhakti Utamam. The Rupa Goswami describes that pure devotional service is performed without any desire for liberation and without any physical desire. То есть преданности Рупа Госвами объясняет, Бхакти Расамрита Синтху объясняет, что не иметь чистой преданности, это не иметь материальных желаний. Все должно совершаться только ради удовольствия Кришны. Каждую секунду. So, pure devotional service is a very high level. Чистая преданность — это очень высокий уровень. We're on the path, we're practicing devotional service in practice, sadhana bhakti. То есть мы практикуем преданное служение в практике садхана бхакти. Все эти правила предписания просто призваны помочь нам. 规范修行，我们还在努力的过程当中，所以有所有的这些规范原则是为了帮助我们。To get rid of the offenses and the
get rid of the passion, ignorance, Мы должны избегать come to that level of страсти pure goodness. и It takes невежества, strength. должны культивировать гуну благости. 所以要摆脱激情属性、愚昧属性，要 До этого 想 Господь 到达 так 到更高 говорил, 层 что 面的话， преданное служение 需要 влияет 练 на 习。 наши гуны, And we're развивает нас в all гуну благости. strength. This То есть мы material должны все world, практиковать. we're serving Krishna, we talk about service to В Krishna. материальном мире But мы our служим service Кришне, to Krishna, говорим о Кришне, of course, it's going to выполняя be служение Кришне. influenced by our passion. Это, конечно, влияет на наше настроение страсти и 我们说 невежества 到 и Кришна культивирует у нас 不 гуну 见 благости. 服务，我们在这个物质世界呢，还在实践的过程当中，我们的奉献服务受到激情的影响，受到愚昧的影响。 Okay. Any other question? I have a question. Можно? 奉献者给一个祝福的一个कृष्णा是给永远保持कृष्णा是有这个祝福。当我们接受这个祝福的时候，怀着怎样的一个心态呢？ Devotees get blessings from sadhu and always remember Krishna and always be in Krishna consciousness. Преданные получают от сада When we благословения, receive всегда that помнят Кришну. blessing, in what kind of mood should we receive the blessing? И через Oh, сколько we should be времени, in a joyful mood. Get в каком настроении мы должны быть при этом? Мы должны быть в радостном настроении. We should thank the sadhu very much. That thank you so much. Мы You're должны very kind. поблагодарить саду, сказать, мы 感 очень 激这 рады, 位 очень 圣 вам 人， благодарны. 非常感谢你，您对我太有心了。 You want that blessing? 你想要这个祝福吗？ Хотите вторых благословений? Lord Chaitanya got cursed by one Brahmana that he would never enjoy material life. And Lord Chaitanya Господа thought, Чайтанья oh, один very брахман проклял. Он сказал ему, 柴丹娜 ты 曾 никогда не 经被 будешь 被佛门 наслаждаться 诅咒说，你永远不能享受 материальной природой. 柴丹 Господь 娜 Чайтанья 心 был 想， счастлив получить 他 такое 想 благословение. 太棒了。 right? That's a nice way to be Очень cursed. хорошее благословение, 这是一 такое 个很好 проклятие, 的 да? 被诅咒，很好的诅咒。 Any other question? 其他问题吗？ Нет, Okay. нет. Okay. Hare Krishna, Maharaj. My question is, bhakti and spirituality, is they different things or is it the same? Bhakti and spirituality. Is bhakti and spirituality, is it the same thing? Or is it are they different? Бхакти и духовность – это разные вещи, или это одно и то же? 它是一样的还是不同的？ But spirituality could mean many things. Someone may be an impersonalist, they're also spiritual. 灵性主义呢？ Некоторые персоналисты, они тоже являются духовными, 说非人格主义者，他也意味 у них 着 тоже какая-то духовность есть. Spirituality could simply mean detachment from the material. А духовность – это просто привязанность к материальному. But bhakti means devotion to Lord Krishna. Однако 当提奉 бхакти – 爱 это 意味着对 преданность कृष्ण Господу Кришне. 奉献， So they're not the same. 所以当提奉爱和灵性主义是两码事儿。 Okay? Мгм. Нет, Май. Не слышно вопрос.
应该怎么做？ Well, Would you repeat on English, please? you have to keep trying. If at first you don't succeed, you don't give up, right? Certainly in the beginning will be difficult. Things are difficult. We say one should have told that, right? Everything is difficult in the beginning. So certainly devotional service in the beginning И, is конечно, going to be преданное difficult. There служение will be вначале things тоже which очень will сложно. be challenged. Это There will вызов. be times we cannot meet the standards which are actually required. Однако мы не должны занижать стандарты, Okay, которые от нас but we don't требуются. give up. We keep going. I have to understand that I'm a conditioned soul. I have my limitations. Нужно понимать, Do what я I обслуживаю can. I'm душа, trying. я просто стараюсь. Ну, продолжайте стараться. I think sometimes we cannot do things. Sometimes you want to be, a wonderful example. You want to do everything Хороший perfectly, пример, but it just gets too much. что вы все очень хорошо делаете, однако никогда не бывает слишком Okay, we много. have to understand what level we're at Мы должны понять, на каком уровне in our own practice. в своей собственной практике. Be patient. And Должны at быть the same терпеливыми, time enthusiastic. энтузиастичными. In the Vedanta Prabhupada explains these У нас three есть объяснение things: Прабхупады. enthusiasm, patience, and determination are Энтузиазм, are терпение needed и for решительность. Прабхупада нам говорит в нектаре наставления. 针对您的问题呢，回答就是要不要放弃，要继续努力。然后有句话叫做“万事开头难”，对奉献服务也一样。所以，在奉爱这条道路上，开头也是难的。有的时候呢，我们不能达到一定标准，我们要知道自己现处的位置是什么样的位置。我们即便有的时候我们想做的很好，面面俱到，一切都很完美，但是做不到。有的时候呢，我们还得放手。那么有的时候我们想要达到某一个层面，我们就得努力。虽然就是在这个不能马上就是实现自己的心愿，我们也不要放弃，要继续努力。因为我们要明白，我们自己是受条件限制的。enthusiasm. 而且这个杜萨米在教诲的纲目就说到了，这个世界书说到，要有热情，要有耐心，要有决心，这是对于奉献服务取得成功是非常重要的因素。So in our devotional service, we can't expect immediately we're going to be pure devotee. Не можем We're going to ожидать, что have мы сразу there's going to станем be чистыми things, there's преданными. going to be things we're not able to do. 而且在我们做奉献服务的时候呢，我们不能指望着一夜之间就成为纯粹的奉献者。But we're trying, we're practicing, do our best, do what we can, and hope that in the future, as we go on, we can do better. 但是呢，我们 И в 还是继续 будущем, возможно, все это станет лучше. 我们尽自己最大的努力去做，然后我们抱着有一天能够变得更好的这种希望。But you must have that enthusiasm. That's an important quality. And patience as well. Энтузиазм, терпение – очень важные вещи. We're going to be great, pure devotee immediately. Нельзя ожидать, что 热 сразу 情是 станете 非常 чистым 重要 преданным. 的品质。除此之外呢，还要有耐心，我们不能就是一蹴而就。 But Krishna will help us gradually if we go on. Однако Кришна поможет нам. We keep trying. Постепенно мы выйдем на лучший уровень, 奎师呢会帮 на 助我 более 们的， высокий 如 уровень, 果我 если 们不 мы 放 будем 弃， стараться и пытаться. 继续努力，那么我们就会得到提升的。 Spiritual master may ask you to do something, you may not be able to do it. Just like Prabhupada's spiritual master, when he walked in the door, Bhaktisiddhanta Saraswati said, "You're a nice young person. Why don't you preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu?"
Вот мы And знаем пример Prabhupada Прабхупады was и immediately его духовного shocked. учителя. He thought, what? I'm just a young man, I just married, I've got a young child, you know. How can I teach the message of Lord Chaitanya? И когда Прабхупада впервые пришел в Бхактисиданта Сарасвати Такуру, то сказал ему: ты такой молодой человек, почему ты не проповедуешь в западных странах? И Прабхупада растерялся: да я еще так молод, только что женился, как это я могу вообще этим 而他妈妈 заниматься? 就心想，啊，我还那么年轻，我刚刚新婚，有那么刚刚有了孩子，我怎么能去传播呢？ And Prabhupada argued about the political situation in India. He Прабхупада said, стал возражать, India, our сказал, честно country говоря, is under политическая the British ситуация в rule. We Индии. don't have independence. We have to get Англичане independence управляют. first. Нам 帕帕 сперва 德也 нужна 对印度的政治提 независимость. 出了印度当时的政治情 Сначала 况。 мы 他 должны 说 получить 印度还 независимость. 不是个独立的国家，我们首先让印度变成一个独立的国家。 But Bhaktisiddhanta Saraswati said, no, nonsense. He said, Krishna consciousness is more important than any political adjustment. You cannot wait for some political adjustment. Сознание Кришны гораздо 巴基斯坦 важнее 的萨 всяческих 库立 политических 刻就 ситуаций 驳斥他说 и всех 这个是 изменений. 荒谬 Мы 的。 не можем ждать каких-то политических 克什纳之 изменений. 觉不依赖于任何的物质的、政治的这种政治的改变，他应该立刻，克什纳之觉是应该立刻就执行的。 So he got the instruction right from the beginning, but he could not immediately take it up. 所以 Он таким образом 帕帕 получил 德他虽 наставление в 然 самом 一 начале 开始 своей 就得到 духовной 了他的 практики, 律法论训 однако он не 示， мог 但 сразу 是 же 他 его 不能 выполнить. 马上就开始去执行这条训示。 He met his spiritual master first in 1922, and it was 1933 he got initiation, and it was 1966 he went to America. 圣 В 帕帕德是 1922 1922 году только 年 получил 初 это 次遇见 наставление, в 戒律导 1933 师， году получил 1933 инициацию, 年得到 только в 启示， 1966 然 году 后 оказался в 1966 Америке. 年他才去了美国。 Okay. So it takes time, you know? То есть все требует 要 времени. 花时间， But the order, the instruction was never forgotten, and gradually fulfilled the desire of the spirit. 但是他永 Однако 远没 это 有忘记 наставление 他 они 跟领导 никогда 人 не 的 должны 训示， забываться, и 逐渐的他 постепенно 可以 вы 实现他跟 сможете 领导人的命令。 выполнить указания духовного учителя. Okay, Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai.